directed to investigate torture and killings of people in conservation areas. And in sports, Simba and Yanga fans give their views on the return leg of the quarterfinals of the CAF competitions. Good evening, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. The President of the United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, has met and held talks with the President of Rwanda, Paul Kagame, who is on a two-day official visit in the country. Speaking to the press at the State House in Dar es Salaam, the two leaders said that they have agreed to expand trade between the two countries, as well as cooperate in strengthening peace in member countries of the East African Community, particularly in the Democratic Republic of Congo. Ya kukuza biashara, na katika kukuza biashara nimempa taarifa Mheshimiwa Rais kwamba Tanzania sasa tunafanyia kazi kuimarisha bandari zetu, hasa bandari za Dar es Salaam, Tanga, ambayo Rwanda ndio bandari wanazozitumia. Lakini pia tumezungumza kuangalia jinsi ya kuimarisha njia nyingine za mawasiliano ili Tanzania iweze kutoa huduma kwa ufanisi kule Rwanda na nchi nyingine zinazotuzunguka. Amani na utulivu ni hitaji muhimu sana kwa ajili ya maendeleo na umoja wa Afrika. Mheshimiwa Rais, kwa mara nyingine tena nakushukuru. The government has banned all operations that do not involve citizens and directed the police force to investigate reports given by members of parliament and citizens on torture as well as killings of people entering conservation areas. The directive was given by the Prime Minister Kassim Majaliwa in the question and answer session in the parliament in Dodoma. Pamoja na mabango kama ilivyofanyika katika hifadhi ya Ruaha, Loliondo na Isawima. Operesheni zote zifanyike baada ya wananchi wa maeneo husika kushirikishwa na kupewa taarifa za kutosha na sio kwa kuwavizia. Jeshi la polisi lichunguze kwa umakini matukio yote yaliyotolewa taarifa na waheshimiwa wabunge na wawakilishi kuhusu kuteswa, kuumizwa au kuuawa kwa baadhi ya wananchi waliotuhumiwa kuingia ndani ya hifadhi, ili watakaobainika kukiuka sheria wachukuliwe hatua stahiki. Meanwhile, the Minister of Minerals today tabled the 89.3 billion shillings budget estimates for the 2023-2024 financial year. Katika mwaka 2023-2024, Wizara ya Madini itatekeleza majukumu yake kwa kuzingatia vipaumbele vifuatavyo. Kwanza, kuimarisha ukusanyaji wa maduhuli na kuendeleza madini ya muhimu na ya kimkakati hapa nchini. Pili, kuendeleza na kusogeza huduma za ugani kwa wachimbaji wadogo. Kuhamasisha shughuli za uongezaji thamani madini. Kuhamasishaji uwekezaji wa biashara katika sekta ya madini. Uanzishwaji wa minada na maonyesho ya madini ya vito na kuzijengea uwezo taasisi zilizo chini ya Wizara ya Madini ili ziweze kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi zaidi. Mikakati yote ambayo mnafanya lazima pia mjue kuna watu wanajifunza namna ya kuibia serikali. Wewe unafahamu kuna watu wanafanya mkakati wa kuloa purity ya dhahabu. Lakini kuna watu wanafanya smuggling, na hii smuggling inatuathiri sisi wenye halmashauri tunazotegemea kupata service levy kutoka kwenye mauzo ya dhahabu. Sasa lazima serikali nzima ifanye kazi kwa pamoja, vyombo vyote, ili tuweze kufikia malengo haya ambayo mimi nayaona. Wachimbaji wadogo hawa ambao wanachangia zaidi ya 40% maisha yao ambao wanaishi hayaakisi na kile ambacho wao wanakizalisha. Na hayaakisi hivi kwa sababu ya kodi nyingi, ada mbalimbali ambazo wao wanatozwa. Leo hii baada ya wizara na mfumo mzima wa uchimbaji umekuwa vizuri, sasa taasisi nyingine zote za kimapato zinaiangalia uchimbaji huu mdogo mdogo kama vyanzo vyao vya kutafuta mapato.
Fishermen and sardines traders in Kigoma region have expressed concern following reports that the government plans to stop fishing activities on Lake Tanganyika for a period of 3 months. They said that such a decision will affect their livelihoods. Tunaiomba serikali iangalie jambo hili kwa kina, kwamba kufungwa kwa ziwa ni jambo ambalo hatuwezi kulipinga, ila tunaona changamoto itakayotokea. Wananchi wa Kigoma wataathirika kwa 90% kwa sababu kufungwa kwa ziwa sio jambo la kawaida. Latokea kuzaliwa mpaka sasa tunategemea ziwa tu, na taarifa imeshatolewa ya kwamba watu wote endapo kama watavua kutatokea na mkataba wa kushikwa na kuadhibiwa vikali. Sisi watu wa mkoa wa Kigoma tutaishije? Mkataba unavyosema ziwa litafungwa kuanzia tarehe 15 mwezi wa 5 hadi tarehe 15 mwezi wa 8. Lakini kama nilivyowaambia, jitihada zetu serikali bado tunatoa elimu kwa wananchi wetu waweze kulielewa vyema swala hili. Tanzania Petroleum Development Corporation TPDC has started implementing research for oil and gas on Lakes Eyasi and Wembele in Meatu District, Simiyu region, following signs of getting the natural resources in the area. Nchi yetu ya Tanzania ina resource nyingi zikiwemo madini, lakini pia kuna gesi ambayo tayari tumeshagundua karibia TCF 57.2. Na kwa sasa nchi bado inaendelea na utafiti. Kwa sheria mwaka 2015 imeipa mandate shirika la maendeleo ya petroli Tanzania kuwa shirika la taifa na linafanya shughuli nyingi, mojawapo ni utafiti. Lakini kikubwa ni katika kuendelea kutoa elimu, kupeana habari, na kama tunavyofahamu mradi mkubwa wa utafutaji, mradi kielelezo wa utafutaji mafuta katika bonde la Eyasi Wembele nao pia mkoa huu wa Simiyu nao unahusu. Tukiwa tunaendelea na tafiti na mambo mengine, tunaamini kwamba na sisi Tanzania tutapata mafuta, na tunaomba hivyo na tunategemea hivyo. Lakini kikubwa ni kwa sababu jiografia ambayo wenzetu wa Uganda na Kenya na Sudani ambako wamegundua mafuta ni jiografia hiyo hiyo ambayo Tanzania kupitia TPDC na hapo tunaamini na tunategemea kwamba tutagundua. Na commitment ya Mheshimiwa Rais kwenye hili. Kwa hiyo wote kwa pamoja hapo unaweza kufungua tu mambo yako yaendelea. Sisi tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa maono yake makubwa na kuendeleza kazi na kuipa fedha TPDC, na naomba niwahakikishie TPDC sisi tutaendelea kushirikiana pamoja na maombi usiku na mchana, na sasa tutakaa kwenye kikao chetu cha kamati ya ulinzi na usalama tuwashirikishe na wachungaji na mashehe, basi tuendelee kufanya dua kwa Mungu ili jambo liende likalete. The Minister of Education and Vocational Training in Zanzibar, Leila Mohamed Musa, has said that the government has banned use of rainbow signs to be used in all schools, being measures taken to protect the country's ethics. Piga marufuku matumizi ya umpinde katika shule zote za serikali na binafsi. Shule zote ambazo tumechora kwa nia njema. Yapo mashule mpaka sasa ukitoka tu utakuta rainbow ipo. Tubadilishe zile nembo. Tuweke nembo ambazo zitatupa usalama wa uwepo wetu na kuondoa hofu kwa wananchi, kwa sababu hawa wenzetu ambao wako katika mrengo huo wameitumia, ingawaje inakuwa na rangi tofauti, lakini uelewa wetu wa kuanza kutofautisha rangi ndani ya upinde inakuwa si kazi rahisi. Kwa hiyo busara tumeona ni vyema kuondoa matumizi ya upinde katika mashule yetu kama alama ambayo tunatumia kupambia katika mashule na kuwafundisha wanafunzi, kwa vile sasa imepelekwa katika mrengo huo ili kuwanusuru vijana wetu. The Minister of Foreign Affairs and East African Cooperation, Dr. Stegomena Tax, has thanked President Dr. Samia Suluhu Hassan on the decision to rescue Tanzanians who have been living in Sudan following this fighting between Sudanese government forces and the RSF paramilitary that broke out on 15th April. The minister made the statement following the arrival of more than 200 people on board Air Tanzania at Julius Nyerere International Airport in Dar es Salaam. Ofisi ya Rais imetusaidia sana kuhakikisha kwamba tunaweza kukamilisha zoezi hili. Watumishi, Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki
watumishi wa ubalozi wetu nchini Ethiopia wamekuwa mpakani nadhani kwa siku 3. Nitoe wito kwa Watanzania wengine ambao wako katika nchi zingine kuweza kutoa taarifa zao katika balozi, kwa sababu zoezi letu sisi lilotokea, kwanza changamoto imetokea ya usalama, ilikuwa ya ghafla, alafu pia ikaenda mitandao ya simu ikakatwa, kwa hakukuwa na mawasiliano ya nguvu kama mawasiliano ya kawaida. The Japanese International Cooperation Agency JICA and the government of Tanzania, have signed a loans agreement of 172.2 billion shillings that will be used for the implementation of an agricultural inputs project, as well as 2.6 billion shillings for the reviving of the fisheries company Tafiko. Mkataba wa pili, exchange of note, kati ya Wizara ya Fedha na Mipango na ubalozi wa Japan ni kwa ajili ya nyongeza ya msaada wa kiasi cha yeni za Japani milioni 150 sawa na shilingi za Kitanzania bilioni 2.6 kwa ajili ya program ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Mradi wa pili unachangia kufufua Tanzania Fishery Corporation Tafiko kwa kuwawezesha ununuzi wa meli ya uvuvi, mashine ya kutengeza barafu, vifaa vya uvuvi, vyombo vya karakana, uwekaji wa chumba cha kuhifadhi vitu baridi na vitu vingine. 4 people were injured after a big baobab tree fell on 3 rooms of house along Mikorosheni Street in Msasani Ward, Kinondoni District, Dar es Salaam. Mwanangu anaandika, tumekaa kwenye kochi. Mara nasikia mungurumo kama vile kitu kinavuma kwenye bati. Mara mabati yanaanza kugongana. Mara nasikia dakika nasema huko nje kunavuma nini? Ngoja ninyanyuke hapa kwenye kiti niangalie ni tatizo ni nini huko juu, mabati yanalia na mungurumo wa nini. Nilivyonyanyuka tu dakika tu nasikia nimeshaangukiwa na tufali. Na tukio lilivyotokea hivyo nilijisikia vibaya, yani nilipata mshtuko wa ghafla. Baada ya kuona matofali yanadondoka, ikabidi kwanza nimzuie mwanangu, mwingine akandondokea mimi. Nilipoona hivyo nikamwa ghafla nitoke nje mara moja. Kimbilia hadi hapa, kufika hadi hapa kweli tukakuta mbuyu umeshaangukia watu, na tunachoshukuru tu kwamba hakuna kifo chochote kilichotokea. Ila tumepata majeruhi 4 ambayo ndani kuna Teddy na mtoto wake na mama mmoja anaitwa Agata au Mama Husna maarufu na mtoto wake. Hao ndio walikuwa wamepata hayo madhara. And that marks the end of the national news. We'll take a short break and return for international stories. Welcome back, and now international news. The Sudanese army today pounded paramilitary fighters with airstrikes in the capital Khartoum, while deadly fighting flared in Darfur as a ceasefire that has slowed street battles is set to expire. At least 512 people have been killed and 4,193 wounded as the conflict entered the 13th day. There have been multiple truce efforts since fighting broke out on April 15 between Sudanese regular army led by General Abdel Fattah al-Burhan and the RSF led by his deputy turned rival Mohammed Hemedti Hamdan Daglo. And moving on, in Kenya, police officers at Shakahola area in Kilifi County in Kenya have continued with the operation to exhume bodies alleged to be followers of the Good News International Church who died after starving themselves to death so as to meet Jesus Christ. On Thursday, 5 more bodies were exhumed, bringing the tally to 103 corpses recovered. In another development, a search is being carried out for another controversial preacher, Ezekiel Odero of the New Life Prayer Center, for conducting radical religious training. As the regional security team and government, we want to make this brief that this morning we have arrested Pastor Ezekiel Ombok Odero,
of the new prayer center and church at Mavueni in Kilifi County. On allegations of the deaths that have been occurring at his premises and reported in various mosques or institutions. We've also taken action and closed down the prayer center going forward. So we are urging and giving information to the public that that prayer center has been closed down, and whoever was in there has been cleared out. He is being brought to Mombasa, and I will request that as time goes by, we will be giving you updates as we progress with investigations. What I can call wild questioning. You know, fishing. When you try to fish, look for things that don't exist. That's what they were doing. It's fine, it's okay, it's cooperating with them, and we are waiting for them to tell us what they are deciding to do. Briefly, they are talking, let's say so. What are some of the charges? I have no idea, because no charge exists. I have no idea what they can come up with. As I told you earlier, they are fishing. The President of Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, is among African leaders who attended a meeting aimed to raise support for military forces in various security missions that was hosted by President Yoweri Museveni of Uganda at the State House in Kampala, Uganda. In the meeting, so the Somalian president thanked Uganda for the military support it has been giving to his country. Other African leaders who attended the meeting included Presidents of Omar Guelleh of Djibouti, Evariste Ndayishimiye of Burundi, William Ruto of Kenya, and the Minister of Internal Affairs, Demeke Mekonnen of Ethiopia. And that news sums up the international stories for tonight. We'll take another short break and return for business stories. Glad to have you back, and now business news. The government of Zanzibar has announced Azam Marine and Matemo Investments as the biggest taxpayers that have contributed more than $100 million in taxes, qualifying them to benefit from various tax exemptions in their investment activities. Ile recognition kwamba huyu kweli amejitolea, amewekeza pesa nyingi na serikali inatambua mchango wake, na ili kuupa uzito, sababu safari yako inakuwa haishii pale tu, pengine utaenda kwenye mabenki, utataka kutanua mitaji yako, basi tukupe kitu ambacho utaweza kukibeba kama ni instrument ambayo utaweza kuibeba pahala kwingine kokote na ikaweza kutambulika vizuri na ukaweza kutanua wigo. 100% ya ushuru au kodi zote zinazohusiana na wewe kuingiza, kwa maana import duty, zile unakuwa unasema hewa. Lakini chengine ambacho anakipata yeye huyu kama mwekezaji mkakati ni kupata msamaha wa miaka 10 wa malipo ya kodi. Hii tunaita corporate tax. Katika uwekezaji wa kawaida ni miaka mingapi? 5, lakini kwenye hii amepata miaka 10. Huu utarudi kwa wananchi. Mwekezaji anapokuwa, hakuna mwekezaji ambaye anafanya biashara alafu akaua biashara yake. Kwa vyovyote vile, kadri ya mwekezaji anapopata maslaha mazuri na biashara nzuri kwake, huwa ataiendeleza biashara ile ile. Na kadri ya sisi tutakavyoendeleza biashara yetu, ni kadri ya tunavyofungua uchumi wa Zanzibar kwa kupitia usafiri wa baharini na expansion ya mikoa mingine ambayo haipati spidi za boti za spidi, kupata boti za spidi na kuanza kufungua mipaka mingine. The Business Registration and Licensing Agency, BRELA, has said that it will give awards to innovative entrepreneurs in recognition of their work and contribution in developing businesses at an event to be held on the World Patent Rights Day on April 28th this year. Majadiliano hayo yatawekewa mikakati ya namna bora ya kutatua changamoto hasa za wajasiriamali na wabunifu ili kuwawezesha kufanya kazi zao kisheria
na kwa kujiamini zaidi katika kukuza biashara na bunifu zao. Vile vile, baadhi ya wabunifu na wajasiriamali watapata nafasi ya kutoa shuhuda za mafanikio, success stories, ya matumizi ya miliki ubunifu katika biashara na shughuli zao. And lastly, in the business news, Airtel have announced the winner of the third Airtel Money Vimba Natimiza Akiba Ushinde draw that aims to sensitize users of Airtel Money to save digitally. Ya kuweka ni simple tu, piga nyota 150 60 alama ya reli, kisha hapo bonyeza namba 6, fuata utaratibu, utaweza kujiwekea akiba yako. Niwakumbushe jinsi ya kushiriki ili uweze kuwa mmoja kati ya wanaoshinda zawadi, kama ambavyo tumemsikia mwenzetu hapa, ni kwamba unapiga nyota 150 nyota 60 alama ya reli, unachagua namba 6, unaweka akiba. Hiyo tu inakuingiza kwenye draw bure bure. Unaweza kushinda pesa, lakini umejiwekea akiba ni yako. And that finalizes the business news. We'll take a short break and return for sports. Welcome back, and now sports news. Fans have continued to give their views on the CAF competitions, whereby Simba faces Wydad of Morocco in the return leg of the CAF Champions League quarter-finals game on Friday night in Morocco. Kwa sababu Simba hatuna historia ya kukutana na bingwa mtetezi tukamwacha salama. Yaani si lazima tukuharibie CV zako. Simba ndio timu pekee Afrika ambayo ishakutana na mabingwa watetezi wawili. Tushakutana na Santosi, tukamtoa bingwa mtetezi, tushakutana na Zamaleki 2003 tukamtoa. More than 100 sports professionals from the United Nations Sports Council are set to meet in Tanzania to discuss sports policies in the country. Sera, mipango na mikakati ya uendelezaji wa michezo. Kwa hiyo sisi tunapokuwa wenyeji lazima utapata utaalamu mkubwa wa kujenga katika uendelezaji huo. Tanzania huwa ni sehemu ambayo ukiandaa mkutano hamasa ya ushiriki huwa ni kubwa sana. In the pound for pound ring, boxer Agena Kayange has started preparations for her fight against Halima Bandola, scheduled for May 27th this year. Aliyojiandaa inakuja. Yoyote ambaye atakayeanza naye basi atakopo ndo mtu ambaye katolewa kafara wa kwanza, kwa sababu game ya kwanza ya professional lazima nianze na makali ya juu na wajue kwamba huyu mtu katoka huku, katoka na moto wake na makali yake. Ndio maana sijataka kuchelewa sana, nimetoka hivi wa moto. And lastly, the Special Olympics Committee has held a youth seminar with the government pledging to provide sports specialists to help athletes with special needs. Baraza la Michezo la Taifa BMT, kwa kuanzia mwaka ujao wa fedha tumetenga fedha nyingi kwa ajili ya kuhakikisha kama tunaendesha mafunzo ya michezo kwa wadau mbalimbali. Sasa nataka niwahakikishie watu wenye ulemavu wa akili katika ile fungu lenyewe wamo mule ndani. Tutakapopata zile fedha tutazunguka nchi nzima na wataalamu wa kutoa mafunzo ya michezo. And that sports item ends our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching, and good night. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania.